Kulay pibarong pidang subhay pisha ka channel jungi ka tech tutor Meghalaya balapin mi da ka SELSTE. Kakerta yung junga kalong iba pidang hun kongwer but hakay ka por ng batay pipat syapang ki properties of charges. The parallel ki properties of electric charge. Kabaning kong ni ang ka like charges, alright, ki like charges repel each other and unlike charges attract each other. Kamot iyo like charges kamot ki charge ki balong kumjo. For example, hang ne iyo don yo plus and plus ki ba kumjo. Kini ki atli balong kumjo kimju yata de we ne ke nyet i we shajunai. Kamot ki repel. Te u plus ki repel. U minus ru fina pet ki jo charges kini ro kumjo ki repel. Kadba unlike charges but unlike kamot kipamlong ra kumjo kumhaning idano plus but u minus, so a positive but u negative charge kinong kumno kinam attract iwe kin yatan iwe shajan yang so kanir kadika way ni properties jong electric charge kabaar pad ni ang ba charge is a scalar quantity nanges kam fila come across fila jo e kan contain scalar kamot iu kamot ka badan tangka magnitude ka bamdan kam rea ka direction, so u charge ro ude u scalar quantity umdan kam bandan kata ka direction ban batai udan charge ka no udan hai ro lada ka charge jong uno let's say we charge ude 1 coulomb udan shadrang ro ude 1 coulomb udan chapo ude 1 coulomb udan hangno ro ka value jong u ga dei bet 1 coulomb Tekata kamut kajing long scalar quantity jong u charge. Ka property ka balai pan niyo nagani ka law of conservation of charge. Teka gani ka law of conservation of charge kong ayu. Ka law of conservation of charge kong ba the total charge of an isolated system always remain constant or conserved. Kamot iyo ganita no. To ang inya pet da ka ba nga batay da limba ka nuksa. Te ha ka ni ka nuksa ngin shim bahaga ni ka kamera dan u A, udan u B, udan u C, udan u D. Uni u A udan si spating ka. Uni u B udan si spating ka. Uni u C udan si spating ka. U D ro udan si spating ka. Te ha ka ni ka kamera ka no tingka baro dan lang baro dan so spating ka. Te minta, let's say, unia UBM udan u chips. Okay, te unia u chips ude basan poding ka. Te unia u A ule kumno u tit chips no new vegan. Okay, te unia u B u I no u chips ya u A. Te unia u A u haban siya ang katasan poding ka u B. Te u siya no tasan poding ka u B. Yan. Te minta u E udan stang ka no din ka. U E uladan stang san poding ka. Kadba u B minta uladan shispa. Te hadian uni udiru kumjo. Udiru ukwa chips na u B. Liam no u B ulai chips ya u D. But u D u haban I san poding ka ya u B. Te minta u D udan stang ka no. U D udan stang san poding ka. Kadba ubi minta uladan ka no, uladan spating ka. Te minta uni usipan, let's say uni usi udon chocolate. Te uni chocolate ude balay poding ka. Te uni ubi uangshu ani tiat chocolate na usi. Ubi unsa tiat chocolate na usi. Te usi unai chocolate ya ubi. But ubi un haban siu kanu tingka lai pau tingka ya u C. Te minta une u B udan stang kanu tingka udan stang si spa hinyo pau tingka. Kat ba u C uladan kanu tingka minta uladan si spa lai pau tingka. Yang te hagan ka puan kumba PE Baka ni ka jingya D, tiyan ka betang hapadang A, B, C, but U, D. Klamda ni A rabawan na ba, klamdan pisar rabawan na ba, ne ka pisa na po, kami ira siya ba ka kamera.
Tela dalong kung tangi khot ikan ika system ka isolated system. Isolated system ko pada you, kabana baru kam yo abanu siapa, kabana po kam yo abani siapa. Yang, te, mentau tu nginya pet. Kat no tingkam menta kadan hani apo kamra. Nginya kano. After menta before ngitep kadai saus pa tingkal, menta after nginya kan. Kadan san pau plus shispa nyo pau plus shispa lai pau plus san pau. Ka total kalong kat no? Ka total kalong again. Saus pa hi. Kapisa ka kan change ka kan change ningkong ro kadang saus pa hadin ro kadang saus pa tingkahi hapo jong kanika kamla te kumju hi kini ki charge ro kilong kumta ha ka isolated system kamot ha ka ta ka jaka ha ka ba ka eke ro kamla ban ro sapo ni ka eke ban apo ro kamla ban ni saba te ja yu lese kadan kanika jingi exchange kin jong ki charge kumbalong hani kadan gaji exchange jong ka pisa kya thiet kya de kalyang te hangni ro kini ki charge kini ai kalyang kan ki charge lese une u charge ushim kalyang no ni tang wei une la dan stang wei une adan lai hangni pat ka charge hangni lese ushim kalyang no une don hanriel une udon ar te kumchu ro ki charge kilong kumni hi ka jinglong ladang ibo ikini ki charge hagata ka isolated system kamut hagata ka jaka akaba ka eke ero kamla ra ban rushapo ne ka eke bana po kamla ra dan ni shabat ki behave ne kilong kumju kumalong hakani ka situation hakani ka nuksa te le se menta philabin e ngadan kini ki charge dan plus 3 dan plus 1 dan minus 6 dan minus 2 charge tingin ginya kan dan kano ka total charge menta total charge before ka day plus 3 udan plus 1 udan minus 6 but minus 2 Tidangi ken kini baro ka total charge ka 1 minus 4 kulu. Kemudian hakan ni ka system menta kini cakap dan ka charge ke balong minus 4 kulu. Te. Menta lese kini ki charge kia keliang kini wewe. Kumbalong hakan ni ka pot bekia de kia tiat keliang-keliangan kia shim ka pisa kia ai ka pisa. Te hanir ka jo kini ki charge kia keliang wewe. Let's say uni u charge 3c plus 3 u aino away sya ute plus 1. Te la da aino away uni sa astang r uni ru sa astang ula sa r. Te uni u minus 6 ro let's say u aino away u charge ute minus 2. Hane u don stang minus 5 hane u don minus 3. Te menta kilai da exchange ki charges. Te menta nginya ken after ka charge ka long ka no. After ka charge ka long ka no. Udon udon plus 2, udon plus 2, udon minus 5, udon but minus 3 kulu. Te ken lang baro and pin salat baka day minus 4 kulu. Te filabin but even though hadid Bakini ki charges kilaya kaliang kilaya change. Haba dan na kaya kabawan na ba siya po, dan na kaya bami na po siya ba, ni iba ka total charge. Hakani ka jaka kalong may kadyo. Compare. So kata kaday ka law of conservation of charge. Kabaong ba lada. Okay? Kaong ba? Bakaong ba? The total charge of an isolated system always remain constant. Constant kemudian kam kelar. Kalong bet kumjo. Kumbalong hane menkong ru kalong sauspa hane ru sauspa. Jadi pay ke charges ru hane kalong minus 4 kulung lingkong hadir ru kalong minus 4 kulung. Okay? Constant and conserve kemud kajo. Kemud ba ki remain kumjo kim kelar ni kinci. A property ka basaw, ka bakado, kadai kata property quantization of charge.
Okay, the quantization of charge. The quantization of charge ko ang ba? Charged objects may only have an integer multiple of a fundamental unit of charge of an electron, denoted by E, that is Q is equal to NE. Kamut ayu gani, kung iyo gani ka sentence. Te siya bang batay baha kamut iyo, mentangin nga sa to biyang limba ka way ka nuksal man ay fi. Te menta da filet siya kidukan, da fi mutit iyo chips, si paket. Fi haban tit si paket an, pimla ban tit si teng paket, ne pimla ban ong sibo u chips u day basanding ka. Pimla ban ong ba pan ay chips nga prating ka. Pimla ban pan mumtayam, pimla ban pan bet chips sanding ka, lane pimla ban pan chips artli ka ban long shpoting ka, lane lightly ka sanding ka bat kumta ter. Hene ba pin pan tang prating ka ne kat waiting ka ne ka arting ka te kalong kapam la long. Kumjo no yaki charge. Yaki charge kanu ka object ka balong charge ni ong ba ka to ka object ka don kanu tali ki charges. Kumjo kumba pimla ara ban the tang prating ka ne tang shiteng paket u chips. Kumjo ro yaw electron pimla ara ban ong ba u electron u don tang shiteng electron. U electron la ban don bet u way u electron lane r tali electron ne lai tali electron bat kumta ter. Kumjo ro kumyo proton pimla ban ong bo proton u don tang shiteng jong proton ne lai pawa jong proton. Proton u don bet tang way lane dan r lane dan lai lane dan southly bat kumta ter. Te kata kade e kapal quantization of charge ko. Ko ong ba u charge q ula bandan tam uwe electron ko bangitip ba ka charge jong electron ka charge jong u electron ka charge ko bangitip ba ka charge jong electron ka long equal ka charge jong proton tenga laban ka charge jong electron ka charge jong proton ro compare ka ban pair ka ditang ladang is minus lan ngayus u plus. Te nakata ka daw kani ka charge ilaban ong ka charge kalong bang ilaban siya mitang uwe electron ne r electron ne la electron ne sao electron bat kumtar ter lane uwe proton ne uwe u artli proton ne lightly proton. Ti kata kadi ka a ka bagane quantization of charge ko Number n udu a udu integer, kumang tip integer, kide ki plus and minus 1, ki plus and minus 2, ki plus and minus 3, but kumta ter. Te lada u n. Lada u n udu plus 1. Tingin bu uken hakan ka formula. Kani di ka formula. Dama phaya ka. Lada ngi bu ka value jong u n hang ni ka equal to 1. Tingi e ba q is equal to plus 1 into E, which gives us Q is equal to plus E. Ladang bu u n ulong minus 1. Q u equal siya u minus 1 into E. Lani equal to minus E. Ladang bu u n pada u equal to plus 2. Iibaw Q is equal to plus 2E. Ladang bu u n is equal to minus 2. Iibaw charge is equal to minus 2E. Kung ba fi E hang ni, kamdan na kata kabangi ong ba u Q is equal to half of E. Uni value hato udeu integer M. Uni umderu integer. Uni udeu fraction. Uni udeu fraction. Te kani kamla banlong ya u electrons kumjo kumba mla bantiet tang shiteng paket jong u chips kumjo electron ro shimla ban ong bangin yo tang shiteng jong electron pila ban shimit weight ne r ne lai proton ro ka jo pila ban shimit weight ne r ne lai but ka charge jong electron ko mangitet ka di minus 1.6 into 10 to the power minus 6 coulomb. Te kini kita ki southly ki properties jong electric charge. Te scan filasong to ega jing batay jong ka quantization of charge. Te mentay in persyang iwe artili numerical halor kanika formula Q equal NE. Te ka jing kilihan ni kapor kade how many electrons are present in a charge of 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. The solution hang ni la given mo pa baka charge kade 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. Te kumbangin natin mo pa baka charge jong electron kade 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. The from quantization of charge formula, we know Q is equal to
NE. Kabangin happen find ke A. How many ke kali ke A. Kanutali kamut number yang happen find. Kabangin happen find ya u N. Ting yang penbet hani kapot. U N yang thon macam ni ka side kan selong Q by E. N is equal to Q di ka no 3.2 into 10 power minus 19. And E uday 1.6 into 10 power minus. Te hani kapot 10 power minus 19 but 10 power minus 19 ngalaban pom no. N is equal to 3.2 and 1.6. Dada fimnang ban divide in decimals dan fila ban kala shoy kini shaki integers niki natural numbers 3.2 into 10 1.6 into 10. They haming in say your N is equal to 32 by 16. 16 kano banyak 32 62. Ka value jong N ngade 2. Kabamot dan artili ke electrons ha kan nika charge 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. Teman-teman ni pesakan ni with the next question. Is a charge of 2.5 into 10 power minus 19 coulomb possible on a body? Teka ni kajing kalip happen bo jimut kawai kajing matay jang quantization of charge ka banglaong ba u charge u depende u integral multiple of E. Kabamot ba u 2n u depende bet u integer. It is not supposed dera bende u real number no fraction ne anything at all. U depende bet u integer. Te hakani kaporo kani kajing kalip happen find u n lada u de u integer then hot. It is possible. But if lada umdero integer, then no, it is not possible. Tingin niya kanin niya pet possible na M. We know that Q is equal to NE. Lene N is equal to Q by E. N is equal to 2.5 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. N is equal to 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19 filaban pom. The 2.5 divided by 1.6. Lada fi kan filaban use calculator ro fin sa siyam baka value ka day 1.5625. But ha kani i ba uni value hato ude integer uni M. Uni value umderu integer. Therefore kani ka value kam long possible ra. Since N is not an integer, charge of 2.5 into 10 to the power minus 19 on a body is not possible. Kata dia kan jawab macam ni ka? Cingkal. Bila semua tu ia kan ika bentar, tinggal saya sempat di pihak away pat ke video. Kublai syukur.